ನೀನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮದ್ವೆಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪ ಹೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಶ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಯು ವಾಚ್ಡ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಯಾ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಉಶ್ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಲ್ಪನಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್. ಕಲ್ಪನಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್. ನನಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ತಮಿಳ್ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಪ್ಪ ಇಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಕಲ್ಪನಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಥ್ರಿಲ್ ಅನ್ಸ್ತು. ಅಂಡ್ ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಇಸ್ ಗೋನಾ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನಾ ಡೂ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಉಶ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಕಲ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಬರೀ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ದೋಸ್ ಕಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ವೇರ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಹಾರರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಜಂಪ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗೋರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಥರ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಕಲ್ಪನಾ ನೋಡಿದೆ, ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಹಾರರ್, ಅದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಜಾನರ್. ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಹಾರರ್, ದೇ ಡೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರರ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಜೂರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ another cult film which inspired many new horror movies after Conjuring. I mean, Conjuring was like a classic cult hit, and nantra I think a lot of people started getting interested in watching horror. And the way they shot it, like naturally, mane maklu, that retro feel ali. So that was one excellent horror film, I feel. And after Exorcist, nan prakara Conjuring was one which changed the face of horror. And then all of those, the James Wan and all these people, like that whole horror universe started. So that. And I feel like generally horror is depicted in a way where people come into a new house. Whenever we think of a horror movie, yaro one hosa family, one hosa manek bartare, usually that house is haunted. This is what's there in your mind for horror. Most of the movies are like that. The family moves into a new, you watch a lot of stuff too, right? Either a house or an apartment. But I think many makers have tried to change the way they narrate horror and present horror. So that has been interesting. Awesome. ನೀನ್ ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೀಗ್ಡ್ ಯು? ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ ನಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ ಶೂಟ್? ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನನಗೆ ಜಾನರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಜಾನರ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೋಹಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ he's very hard working. Like when Lohit uncle came to me, he was a little older than you. Little too, like he was 21, I think. So first of all, Lohit na nodda, I was like, are you assisting this movie or are you directing this movie? So he was like, no ma'am, nane director, nane script bardidini. So I was pretty shocked. And then when he's a small kind of guy and he looks very younger than his age also. So I would have thought he was 16, 17. And then but he made a small presentation for me. It was near, I think, one first look tara madida graphics alli. That it just blew me over. It was like tumba chanagittu adu. Ad nantara detailing of the script, ad nantara detailing of artwork in the, you won't believe it, Ayush, he got gunny bags of dust, real dust. Now one basement ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಹೋಗಿದಾಗ ಕೈ ಟಚ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಡಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀ ಅಂಡ್ ವೆನು ಲೈಕ್ ನೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಪೌಡರ್, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಹೀಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಗನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರಿಯಲ್ ಕಾಬ್ ವೆಬ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮಮ್ಮಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ presentation. He's very good with visualization, visuals ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಲೈಕ್ he's very hard working. Then we did Devaki together, of course. So even Devaki was a very unique experience. Chini was in it, Aishwarya acted in it. And shooting Calcutta li shoot like almost 35-40 days schedule in a new city, new language, night shoots. So being a new director, he's done different things. And also it would have been easy for him, like Mummy nantara inon horror movie Mummy 2, but he chose another genre and he chose to work harder and prove himself as a director. And so I think a lot of regards for his hard work and commitment. And he's very talented, tumba talented director.